Okay, good afternoon all. Some more elements are also introducing to you. We have studied about resistors. Now we are going to study about just going to see our capacitors. Okay, so these are the capacitor. Different, you can see different shapes and different sizes. Ceramic capacitors of different sizes, and the rating of that resistor will be marked on the capacitor itself. Okay, that will be written or printed on this capacitor itself. And another type of capacitor is in this shape. Here also you can see the rating of this capacitors. Okay, for example, this one is 100 microfarad 25 volt capacitor. Okay, it will be printed on this. And another one, okay, these are capacitors, and another bead shape capacitors are also there. This will be of different size and different shape according to the rating. These are the different type of capacitors. Okay, and we have studied about our diodes. These are the diodes. Can you see this? This one is silicon IN4007 silicon diode. Okay, so in this you can see a silver ring at this end. Another side is this. Can you see which one is visible? Whole of the body of this diode is black, and at this side there is a silver ring. Here is also you can see one silver ring at one end. There will be two leads to connect a diode, and at one side there is a silver ring. So to identify the anode and cathode of a diode, we can use the silver ring. The silver ring side, this lead will be cathode, and another one is positive anode. Okay, so it's a diode, and another one is this. Okay, here it is marked the symbol itself, which one is anode and cathode. Symbol is marked on this type of diode itself. Okay, and these are the diodes. And Zener diode is like this. It's a glass type material in which a dark ring will be there at one side, that is its cathode, and another side is anode. Okay, so these are the capacitors and this one diodes. And this one is familiar for you, that is LED, different type of LEDs, light emitting diodes. And bipolar junction transistors are this. These are the bipolar junction transistors. Transistor, you have studied the transistors which has three leads. You can see three. Okay, now you can see three leads. One, two, three. How can you identify a transistor leads? You know that transistor has three leads. One is emitter, base, and collector. Okay, first one emitter, then base and collector. So there will be three leads on a transistor, in which uh, how can you identify this one is emitter or this one is collector or base? For that we are using a projection at, you can see a projection at one end of this. Can you see a projection here? Can you see a small projection at this end? So this projection will be used to identify the emitter. So the lead which is near to this projection, so this this lead will be emitter, and the middle one is base, and the next one is collector. Okay, so here you can see the three leads. Here is the projection. So the lead which is near to this projection is emitter, and the middle one is base, and the last remaining one is collector. Okay, so a transistor will have three leads, and the leads can be identified by using a projection on this transistor itself. ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പ്രൊജക്ഷന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ലീഡാണ് എമിറ്റർ. മിഡിലുള്ളതാണ് മിഡിലുള്ളത് ബേസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കളക്ടർ.
സോ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. വി നോ ദാറ്റ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ 3 ways: കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ ബേസ് ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ. അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണേലോ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണേലോ നമുക്ക് 2 ലീഡ്സ് വേണം. ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ 2 ലീഡ്സ് വേണം, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണേലും 2 ലീഡ്സ് വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ആകെ 3 ലീഡ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലീഡിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് 3 type of connections, and by using one lead as common, which are the 3 common configurations: common emitter configuration, common base configuration, and common collector connection, in which either base, emitter or collector is connected as common to both input and output side. So we call it as common emitter, common base and common collector configuration. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. സോ ലീഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കാം. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലീഡ് ഇവിടെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രൊജക്ഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലീഡ് എപ്പോഴും എമിറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Then we have studied about operational amplifier. We studied that operational amplifier is an integrated circuit. This one is a op-amp. It's an IC. It's a series cascade connection of a differential amplifier and common emitter configurations. And a series configuration of different transistor stages ആണ് ഒരു op-amp എന്ന് പറയുന്നത്. So it constructed as an integrated circuit. IC ആയിട്ടാണ് അത് construct ചെയ്യുന്നത്. And these are the different ICs. Okay. It will have some numbers of pins to connect it. Then some power devices we have studied, UJT, and also power devices, silicon controlled rectifiers. These are SCR or thyristors. These are power electronic devices. Okay. So these are the basic equipments or elements used in a circuit, electronic circuit. Now, how can we connect it as a circuit? ഒരു ബേസ് വേണമല്ലോ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇതിനെല്ലാം ലീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ലീഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേസ് വേണം. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ്. ദിസ് ഇസ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് എ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്. Okay, so here there are numerous dots to connect. Internally there is a conduction. How is there are some rules to use the conduction. I'm just introducing the breadboard. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, you can see 2 horizontal rows here and then a splitting, then a 1 2 3 4 5 dots here, then a splitting, then a 5 dots of here, 5 dots of column, and there's a numerous dots from here to here, and then a splitting, then 2 rows here also. Okay, so these are the connecting panel. Now how we have to connect a circuit like this? Either we just assume we have a capacitor and a resistor and a diode. Okay. Okay, you have these 3 elements. You have to connect it as a loop, or parallel connection, or a series connection, any circuit, a small circuit. Just assume like this circuit will be there. So for that, you can see, just assume it's a circuit. These 3 points are common. That means a lead of capacitor and a resistor and a diode have to connect at a single point. So we need a contact point for connecting 1 or 2 elements each other. So for that we using this breadboard, in which contact points are sorry, one second. Here you can see, from here 2 rows are here. These have horizontal connection. One row, you can see from here this row have horizontal internal connection. അതായത് we can connect horizontally here and another row. So there are 2 rows here. You can connect it in horizontally. You have internal connection in with these points and up to this middle section. Some breadboards have a separation like this. You can see here a marking W. Can you see a marking here? Okay, so here you can connect 25 element points horizontally
5, 5, 5, 5, 5. You can connect this horizontally. These 2 points do not have contact with each other. These are separate. Here you have internally horizontal connection only. There is no connection between these points vertically. Okay. അതായത് ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു 3-4 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 3-4 എലമെന്റ്സിനെ ഒരൊറ്റ നോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് 4 കണക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇന്റേർണലി കണക്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി മാത്രമേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ, വെർട്ടിക്കലി കണക്ഷൻ ഇല്ല. അതായത് ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് കണക്റ്റഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഈ 25 പോയിന്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ കണക്ട് 25 പോയിന്റ്സ്, മാക്സിമം 25 പോയിന്റ്സ് ടുഗദർ ഹിയർ. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത 25 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേഷൻ, ദെൻ അനദർ 25 പോയിന്റ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഹിയർ. Here is also another 25 points. There is no connection vertically in this section. And in middle section അതായത് രണ്ടെണ്ണം, ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ is not connected with the second 5 points. ഈ സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഈ സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഈ സെക്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇത് 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. തമ്മിൽ ഇന്റേർണലി കണക്റ്റഡ് അല്ല, എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ മുകളിലും താഴെയുള്ള ഈ പോയിന്റ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി മാത്രമാണ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. ദർ ഇസ് നോ വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷൻ. At this area, these 2 rows and below these 2 rows have only horizontal connection. Internal connection is only horizontal. So you can connect maximum 25 points together horizontally, either using this these dots or either using these dots. Okay. In this middle section, these points A, B, C, D, E, these 5 points are vertically connected. Here also these points, each column is vertically connected, but horizontally there is no connection between these points. Okay, there is no horizontal connection, only vertical connection is there. And these 5 points have no connection with another 5 points. ഇതും ഒരേ കോളമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഈ കോളത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ഒരു റെസ്റ്ററും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇതുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. There is no internal connection between these 5 points and these 5 points. More than 5 pointsനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക either this horizontal section or this horizontal section ആണ്. Okay. Then in this middle section, there is no horizontal connection, only vertical connection. You can connect 5 elements together. Okay. So I'll explain again. A breadboard have 4 sections. You can connect either horizontally. At the top side, you can connect horizontally in these 2 rows. These 2 rows should not have internal connection in vertically. Okay. And in this middle section, these 2 sections are separate. At first section, it can connect 5 points together. There is internally vertical contact only. The contact vertically മാത്രമാണ്. We can use any 5 points together. Okay. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു we have to just assume we have to connect this capacitor and a diode together. So you are selecting first row, this first column. Okay, so one lead of this is connected here. Okay, now we connected this capacitor. Now you are taking one diode. You have to connect one cathode of this diode, cathode or anode of this diode to this transistor. So positive side is this dark side. So the end of this lead should be connected either in these 4 points. Okay. So you have to connect either any of these 5 points. Then this capacitor and diode will get connected together. But if you connect this diode in the same row, that means either in this any row, now it will not have no connection between this diode and capacitor, because horizontally there is no connection between these rows. If you want to connect this diode with this capacitor, then you have to connect it in the same column. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററോ ഒരു ഡയോഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി ഈ 5 പോയിന്റ്സിൽ ഏതിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും ഇവർ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു നോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ 25 പോയിന്റ്സ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു റോയിൽ 25 പോയിന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും, അടുത്ത റോയിൽ 25 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് റോയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, തമ്മിൽ ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. അതേപോലെ ഈ നടുക്ക് വരുന്ന ഈ രണ്ട് സെക്ഷനും തമ്മിലും കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, അടുത്ത 5 പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലി മാത്രമേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ, ഹൊറിസോണ്ടലി കണക്ഷൻ ഇല്ല. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ പോലെ തന്നെയാണ്, ഈ രണ്ടെണ്ണം ഹൊറിസോണ്ടലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതേപോലെ ഈ 25 പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കും ഇവിടെ, ഈ ഒരു W മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 25 പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റുമായി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.